First of all, our experiment will be about alcohol. Okay. So you need to, okay, saya ada bagi handout dekat Telegram kan. Uh, Sekejap mana dah. Eh, where are you? Okay, saya ada bagi dekat handout dekat Telegram. So I hope you dah tengok kan dan cuba jawab. Right, but each of you please submit to me. Okay, nanti saya buat dekat GC tu. You send dekat saya. Okay, so first of all, dalam eksperimen tu kita nak distinguish the classes of carbon, the classes of alcohol. Okay, physically when we look at the alcohol, you can see that the alcohol, what type of alcohol or any alcohol, they are colorless. Since they are colorless, we don't know how to distinguish them. What classes of the alcohol? So we need to do the chemical test so that we can distinguish the classes of alcohol. Okay, so distinguish classes of alcohol berada dalam chemical properties of alcohol. Okay, so within these 2 hours, I will explain to you how to classify and name the alcohol, and then we go to the chemical properties that we can distinguish the alcohol. Okay, what are the tests to distinguish alcohol? So ini penting sebab kita nak masuk dalam lab nanti kita nak distinguish benda tu. Okay, what is the alcohol is CnH2n+1 OH, where dia macam structure alkane, dah belajar alkane kan, but one of the hydrogen is being substituted by the OH. Okay, that one is, we call it as aliphatic alcohol, the open chain alcohol. Okay, for aromatic alcohol, the second type of alcohol is phenol, where the hydroxyl group is attached to the benzene ring. Okay, selain OH attached to benzene ring adalah aliphatic. Kecuali OH that attached to benzene ring, kita panggil aromatic alcohol ataupun phenol. So ni aliphatic alcohol. Okay, so ini aromatic alcohol where the OH is directly attached to the benzene ring. Next is classification of alcohol. The classification of alcohol is depend on the type of carbon that hydroxyl bonded. For example, the first one is the OH is attached to the carbon. Okay, so this carbon is methyl, so we call it as methyl alcohol. The second one is the OH that is bonded to second primary carbon. Okay, sebab tu di awal-awal dalam introduction organic, kita dah belajar classification of carbon. Carbon ada primary, secondary, tertiary dan quaternary. So, macam mana kita tahu carbon ini adalah carbon primary? So, this carbon is bonded to another one carbon. So, this carbon is primary carbon. Kalau dia primary carbon, OH attached to primary carbon, so this alcohol is primary alcohol. The other one is, look at here. Okay, the OH is bonded to this carbon. Nampak yang dekat cursor saya ni. So carbon ini adalah carbon yang attached pada 3 lagi carbon. 1, 2, 3. So this carbon is tertiary carbon. So OH that bonded to the tertiary carbon is tertiary alcohol. Okay, what about this one? OH bonded to this carbon. This carbon is secondary carbon because it's attached to 2 carbon. So secondary carbon, secondary alcohol. Okay, tengok di mana OH tu. Alright, for the naming of the alcohol, it depend on how we naming the alkane. Okay, for example, okay, we have this structure. So alkane, naming alkane, kita pilih
Naming alkane, we choose the longest carbon chain and not necessarily straight chain. Okay, so choose the longest carbon chain that consists functional group. Okay, functional group yang carbon chain yang ada functional group mana? 1, 2, 3, 4. Okay, straight chain. So straight chain with 4 carbon is butane. Kalau dalam alkane kita belajar kan. Sekarang kita hanya tukarkan dekat belakang dia tu butane now become butanol. Okay, classification dia primary alcohol sebab OH bonded to primary carbon, and then naming dia the rest dekat belakang sekali dia butanol. Okay, you ignore yang one all tu. Okay, one butanol, and then automatically this carbon, okay, carbon that has functional group hydroxyl will be carbon number 1. Okay, so carbon number 1 is ada OH, carbon number 2 ada methyl sebanyak 2. So dia akan jadi 2,2-dimethyl butanol. Okay, so I repeat macam mana nak naming dia. So first one, we choose the longest carbon chain that consists the functional group hydroxyl. Okay, and then kita tengok numbering. Okay, you start numbering for the carbon chain from where you found the hydroxyl group. So in this case, okay, kita jumpa the longest carbon chain 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan jadi pentanol, and then carbon number 1, 2, 3 got functional group OH. So dia akan jadi 3 pentanol. Okay, sometimes we can write pentan 3 all ataupun you write 3 pentanol. Okay, dah tulis 3 pentanol. Ada substituent di carbon number 2 and number 4. 1, 2, 3, 4. Okay, number 4. So kalau kita numbering daripada kanan dan kiri pun akan sama juga. So the substituent will be located at carbon number 2 and number 4. So ada berapa methyl? 2 methyl. Where is the location? Carbon number 2 and number 4. If 2 methyl, it will be dimethyl. So 2 for dimethyl, 3 pentanol. Okay. Okay, so done classification and done naming of alcohol. Sekejap saya cuba sekali lagi. Bolehkah saya masuk? Okay, next naming lah. Okay, dah classify dengan naming dah. Sekejap saya stop sharing dulu. Sekarang kita pergi macam mana kita nak adakah saya sudah stop sharing? Ya, memang. Saya share yang baru. Mana pula dia ni? Okay. Okay, tengok yang handout saya bagi. Yang alkohol tu, yang ada banyak-banyak chemical test tu. Yang warna hitam dia punya tu. Sharing. Okay, so everyone, can you see my slide? Yes. Okay.
So apa yang kita nak belajar dalam pre-lab kita hari ini adalah classification of alcohol and naming alcohol. Okay, so kita dah tahu dah ada dua jenis alcohol, aliphatic alcohol and aromatic alcohol. Yang kedua adalah classification of alcohol, primary, secondary and tertiary. Okay, so apa yang kita akan cover dalam pre-lab alcohol ni, tengok macam mana kita nak distinguish classes of alcohol. Okay, if we draw the structure of alcohol, okay, tengok ni dia kata identify classes of alcohol, study the chemical properties of alcohol and phenol. Let's say we have pentanol, one pentanol. Okay, actually not necessary to put one pentanol. If we say it is pentanol, then we know that it is 5 carbon chain where the OH is located at carbon number 1. Okay, that one is primary alcohol. And 2-pentanol is secondary alcohol, while 2-methyl 2-butanol is the tertiary alcohol. Okay, we have few tests to distinguish the classes of alcohol, namely Lucas test, and the other one is oxidation test. Actually, Lucas test is also a type of oxidation. Tak payahlah tahu. You just tahu kita test classes of alcohol menggunakan Lucas test dan juga oxidation. Okay. Pertama sekali kita nak tengok Lucas test. Saya nak cuba tukarkan. Sekarang nampak kan? Alright. Okay. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak classify alcohol guna Lucas test. So Lucas test, dia punya reagent ni nanti tengok dekat ni. Apa yang kita expect untuk kita classify dia adalah kita check reactivity of the alcohol towards Lucas test, towards Lucas reagent. Kalau primary, that bila kita campurkan reagent tu dengan primary alcohol, so our observation will be no cloudy solution form after 10 minutes. Okay, kita dapat clear solution saja. Macam tak ada perubahan bila kita mix dengan selepasnya. Kita tunggu selepas 10 minit pun masih sama. Okay, if there is no changes, no cloudy solution form, that means it is primary alcohol. Tapi kalau kita ambil alkohol tu dan kita campurkan dengan Lucas reagent, kemudian kita dapati dalam masa 5 hingga 10 minit ada cloudy solution form. So, tengok dekat test tube macam ada 2 layer macam tu dan ada larutan yang keruh. So, tapi ambil masa dan dia adalah ciri cloudy, ciri secondary alcohol. Sekarang kita pergi dekat alkohol yang tertiary alcohol. Kalau you ambil tertiary alcohol, you terus campurkan dengan Lucas reagent and then the cloudy solution form immediately. That means itu adalah ciri bagi tertiary. So ketiga-tiganya actually boleh react dengan Lucas reagent. Lucas reagent tu maksudnya dalam Lucas solution tu lah. Okay. Tapi kalau primary is very very slow. Kalau secondary alcohol, it takes 5 to 10 minutes, and then if tertiary, it will be instantly form cloudy solution. So kalau reactivity primary, secondary, tertiary berbeza, so bolehlah kita classify the alcohol. Okay, kita tak boleh identify lah dia siapa kan, alkohol apa kan, tapi kita boleh tahulah ini primary, secondary, tertiary alcohol. Okay, itu test yang pertama, Lucas test. Sekarang kita gunakan oxidation test menggunakan sodium dichromate. Okay,
sometimes kalau you baca buku atau tengok nota, it can be potassium dichromate. So whatever chromate ni, which is Cr2O7 2 minus ion, they are in orange in color. Okay. So kalau dia oxidation, meaning that sodium dichromate is oxidizing agent which oxidize alcohol. Okay. Tetapi dekat sini saya kata only primary and secondary alcohol can be oxidized but tertiary cannot be oxidized. Okay, sebab apa nanti kita lukis struktur dia, kita tengok kenapa dia tak boleh oxidize. Okay, untuk primary alcohol, bila ada oxidation, the orange color of sodium dichromate of the chromate ion will turn to green color. Okay, so itu petanda dia positif. Positive means ada oxidation. And then the second one, if we take the secondary alcohol, dia mampu undergo oxidation. And then what is the proof that oxidation occur? Of course lah mata kita tak boleh nak tengok ada oxidation ke tak. Tapi kita tahu ada oxidation when the chromate ion color change from orange to green. But for tertiary alcohol, the orange color remain unchanged. That means there's no oxidation. It shows that tertiary alcohol cannot be oxidized. Okay, so clear? So yang paling popular adalah primary, yang paling popular test adalah Lucas test. Sebab kita memang terus boleh distinguish primary versus secondary versus tertiary. But if we use oxidation, then we can distinguish primary, secondary from tertiary. Okay, kita boleh bezakan tertiary je lah. Tapi kita tak boleh bezakan primary dengan secondary. Sebab both primary and secondary undergo oxidation. Okay, that one is for aliphatic alcohol. Okay. Ada juga test untuk kita identify dia aliphatic alcohol ataupun aromatic alcohol. Okay, remember tadi saya bagi tahu apa? What is aliphatic alcohol and what is aromatic alcohol? Okay. For aliphatic alcohol is that we refer to the open chain or the ring chain without benzene ring. Yang biasa kita jumpa lah. Tapi aromatic alcohol, where the hydroxyl group is directly attached to the benzene ring. So that one is aromatic alcohol. So sekarang kita nak bezakan alkohol-alkohol yang aliphatic from the aromatic alcohol by using these two tests. Okay, apa nama dua test ni? Okay. First we test phenol with the bromine and water. So kita panggil dia bromine water. Bila kita react dengan bromine water, bromine ni dia warna reddish brown. React dengan phenol, phenol jernih. Tiba-tiba when we mix them together, we will we'll see that in our test tube there will be white precipitate form. If that is white precipitate form, that means the result is positive. It shows that the alcohol is aromatic alcohol. Okay, so white precipitate tu apa benda? Ni 2,4,6-tribromophenol. That is the compound form. Inilah 2,4,6-tribromophenol ni, inilah yang menjadi compound yang warna putih ni. Or second test that we use to identify the alcohol is aromatic alcohol or not, we react with the FeCl3. Okay, so ini compound yang kompleks lah. Okay, so dia akan hasilkan kita panggil dia purple complex. Okay, so macam ni kita tulis produk dia macam ni sahaja. Okay, and then tapi kita tengok dekat test tube kita dapat purple. That mean alkohol itu adalah alkohol, aromatic alkohol. So kalau alkohol biasa 1-pentanol, 2-pentanol, butanol semua tu aliphatic alcohol, it will give negative towards bromine water and FeCl3. Okay, so dua test ni adalah khas untuk phenol. So far ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada soalan? Okay, mari kita lihat
Apa yang kita akan buat dalam eksperimen ini? For this experiment, jangan lupa dalam lab manual ada introduction part. Okay. Dia kata ada, okay, ni bacalah. Boleh classify dia primary, secondary, tertiary. Okay, and then Lucas reagent is a mixture of concentrated hydrochloric acid and anhydrous zinc chloride. Okay, please highlight that one. Okay, can be used to differentiate three classes of alcohol. Okay, tadi saya dah cakap dah, kalau tertiary turn cloudy immediately, and we can see the two layers form. So what is the two layers? Kita kena buat chemical reaction ni dulu. Secondary alcohol turn cloudy within 5 to 10 minutes, and primary alcohol do not show any changes even after 10 minutes. Okay, and then we have another task which is oxidation, and also how we distinguish aromatic alcohol. Okay, ni introduction part ni saya dah explain tadi. Okay, apa yang nak kena buat dalam lab nanti? Step 1, you need to place. Okay, ni buat jota ataupun draft untuk cara kerja kamu tu, buat elok-elok sikit lah. Step 1, you kena measure alcohol, which is 2 methyl 2 propanol alcohol. Okay, lepas tu letak 2 ml of Lucas reagent and then tutupkan. Dah mix together, tutup and then shake. Lepas tu kita kena tengok observation dia. So test tube tu kita labelkan alkohol, apa nama alkohol tu. Lepas tu itu saja. Campurkan dan biarkan je, ambil masa. Lepas tu ulang dengan menggunakan 2 butanol, 1 butanol and alcohol X. Okay, boleh faham? Simple je kan? Okay. Boleh. And then the second D is oxidation. Sebab kita nak test apa? Kita nak gunakan oxidation alkohol menggunakan sodium dichromate. So ni pun sama, letakkan 2-3 drops of concentrated sulfuric acid. Lepas tu sodium dichromate 5 ml. Lepas tu 3 drop of alcohol, 1 butanol. And then kena heat dekat dalam water bath. Lepas tu pergilah buat ulang dengan semua alkohol tu, pergi letak dekat water bath. And then tengok color changes dekat each of the test tube di water bath. Okay. So agak-agak siapa yang akan oxidize. So kalau ada oxidation, orange dah jadi hijau. Kalau it remain orange, that means it cannot be oxidized. Right. Sekarang dissolve yang ketiga, confirmatory test for phenol. So this one is to identify the presence of aromatic alcohol. First you buat apa? You kena ambil 0.05 gram phenol. Lepas tu letak dalam 2 ml distilled water and then letakkan drop by drop bromine. Okay, so ni dia gunakan test bromine water. Lepas tu record the oxidation. Okay, so kalau dia betul-betul phenol, kita akan dapat apa? Kita gunakan bromine water. Expected, kalau positif, dapat white precipitate. Okay, so far, do you have any question? No. Ada soalan? Okay. Kita pergi dekat precaution sebelum kita tengok observation. Number 1, ada 4 precaution yang saya bagi. So bila buat eksperimen ni, you kena sedia Panadol. Sebab lepas buat tu, you kena cuci test tube tau. Sepatutnya tak payah cuci test tube pun. Sebab alkohol kan, biar pembantu makmal je cuci test tube tu. Sebab bila student cuci test tube, dia buang semua alkohol-alkohol yang dia gunakan tu, dia buang dalam sink and dia cuci macam biasa, cuci cawan tu. Tapi apa yang terjadi adalah alkohol itu masuk ke dalam sink dan dia akan evaporate dan seluruh makmal tu akan contaminated.
So bila evaporate, you akan terhidu gas alkohol tu dan akhirnya pening kepala. Okay. So bila buang bahan kimia yang kita gunakan, buang dalam waste bottle. Waste bottle itu diletakkan di dalam fume cupboard. Kenapa mesti buang dalam waste bottle? Sebab waste bottle tu ada cara untuk diurus oleh pembantu makmal dan dibuang dekat tempat yang kat belakang bengkel basikal kat hujung sana tu. Kalau you perasan. Supaya bila kita basuh, kita tak buang di sink. Kalau buang di sink, dia akan masuk ke dalam uh, air longkang yang keluar dekat sini kan. So dia akan contaminate lah. Okay, so those chemicals tak bagus lah. Okay. Okay, so nanti you masuk dalam makmal, jangan basuh supaya tak evaporate. Okay, what are the precautions during the experiment? Number one, avoid the source of fire near the alcohol because why? Sebab apa tak boleh? Yes? Alcohol flammable. Because alcohol is flammable. Okay, so you dah boleh bagi tu. That one is precaution. Jangan bawa lighter tiba-tiba pergi main-main. Okay, number two, always keep the reagent bottle closed. Why is it? Why we need to keep the reagent bottle closed? Alcohol easily evaporated. Alcohol is easily evaporated. Sebab tu jangan buat dalam sink. Okay, number three, wear gloves while handling Lucas reagent. Mana yang Lucas lah kat sini. So daripada step number 1 until 6, dia tak cakap pun kena pakai glove kan, tapi glove is provided. You rasa kenapa? Kenapa? Is concentrated acid. What concentrated? Okay, datang daripada mana acid tu? Hydrochloric acid. Hydrochloric acid tu part mana? Ada tak dia kata Lucas reagent? Ya, betul. Tapi kat sini dia tak tulis pun. Okay, tapi kalau you tengok nota, you ada nota kan? You buka pipe. Okay, pipe alkohol. Ada tak kat sini? Okay, tengok nota. Okay, tak apa nanti. Okay, reagent bagi Lucas reagent consists of HCl, concentrated HCl and zinc kan. Okay, so concentrated HCl tu sebab tu kita pakai gloves. Nombor 4, reaction with phenol must be conducted in fume cupboard. Sebab apa? Sebab apa? Hello. Fume cupboard tu ni, sebut WhatsApp yang ada satu macam warna biru dekat sudut makmal tu, kat tepi whiteboard tu. Satu macam apa nak panggil? Lagi tahulah kan fume cupboard. Okay, kenapa dia kata kat sini carry out this test in fume cupboard? Sebab phenol ni nampak ni phenol, ingat forever jangan main-main masuk makmal. Okay, phenol is very highly toxic. So avoid contact, and then it is easily evaporate. So kita buat dalam
vacuum cupboard supaya kita tidak terhidu gas itu. Okay, dah settle lah. Habis. Okay, sekarang pergi dekat kamu punya lab. Pre-lab tu. Ada tak soalan pre-lab? Tengok soalan pre-lab. Sekejap ya, mana dah saya punya meet ni. Saya nak stop sharing. Okay, I stop sharing this one. Okay, boleh dengar tak? Boleh. Share. Okay, ni saya dah bagi untuk lab report. Next is kita tengok dekat pre-lab ni sebelum kita pergi dekat lab report. Okay, what is the functional group of alcohol? It will be hydroxyl. And then kita lukis pentanol. How to draw pentanol? Pen is 5 carbon, 2, 3, 4, 5. Okay. And then the OH is located at carbon number 1. So this is carbon number 1 connected to the OH. Check. Carbon number 1, carbon number 2, 3, 4, 5. So this is 1 pentanol. Classes of alcohol, it attached to primary carbon. So it is primary alcohol. Okay. 2 pentanol. 2, 3, 4, 5. OH, hydroxyl group located at carbon number 2. This is carbon number 2, ada OH. Next is 2-methyl 2-butanol. Butanol is 4 carbon. 2, 3, 4. Okay, choose carbon number 2. 1, 2, OH kat sini boleh. 1, 2, OH kat sini pun boleh. It's up to you. So here I put here OH at carbon number 2. But we have 2 methyl, meaning that carbon number 2 there is methyl group, another 1 carbon. So all together we have 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So since this OH bonded to this carbon, okay. So this carbon is bonded to 1, 2, 3 carbon. Bonded to another 3 carbon. So it will be tertiary carbon. This one will be secondary carbon. What is the function of Lucas test? Apa function Lucas test? Lucas test tu? To distinguish classes of alcohol. Okay, boleh? What is Lucas reagent? So tengok sekejap saya nak tengok nota kuliah kamu. Pergi dekat bahagian alkohol. Sekarang. Kalau saya bagi tahu nanti tak ingat. Okay. Lucas reagent. Tadi dah tahu kan ada asid. Lepas tu ada apa lagi?
Macam ni kita tulis Lucas reagent. Is HCl concentrated and then ada apa? Sekejap, I stop sharing ni, cari nota kuliah sekejap. Chemical properties. Jumpa tak? Stop sharing sekejap. Sekejap nak tunjuk kat you all. Ha ni. Meet. Sorry lah, saya ada banyak device. Lepas tu dah macam entire screen lah senang. Share. Okay, sekarang nampak ni tak? Nampak. Nampak. Nampak apa? Okay, this one. Kat sini, nampak ni. Dia tulis HCl concentrated sebab tu kena pakai glove tadi kan. And then the Lucas reagent is made up of zinc chloride, zinc Cl2. Okay, nak nampak dia punya cloudy tu macam mana? The first one, kita tengok kat test tube sebelah kiri tu, that one is colourless tau. Okay, the other one, sebelah kanan, we can see that cloudy. Nampak? Keruh kan berbanding sebelah kiri tu. So kiri is negative, tak dapat distinguish pun. Probably it is primary alcohol. But the second one, dia nampak cloudy. So kita tengoklah berapa lama dia ambil masa untuk cloudy. Is it instantly or 5 to 10 minutes? Kalau instantly, alkohol ini adalah tertiary alcohol. Kalau dia 5 to 10 minutes, it is secondary alcohol. So this one confirm lah dia primary alcohol. Boleh? Okay, lagi, mana lagi? Okay, this ni yang tak ada, dia tak buat dalam lab kan. Okay, tu je lah. Okay, so nak tunjuk cloudy tu macam mana. Mana tahu tadi. Where is the meat? Stop sharing. Sekarang I share this one. Okay, tadi HCl concentrated. Okay, nampak dia tulis macam ni, maksudnya concentrated HCl. Sebab tu kena pakai glove. And then zinc Cl2. Okay. Macam mana nak tulis observation kalau primary alcohol untuk Lucas? No cloudy solution form. Even after 10 minutes. Okay, yang ni you boleh nampak 2 layers form. Tadi kan ada macam cloudy tu kat sini. Cloudy kat sini. Lepas tu you nampak ada satu lapisan jernih kat atas tu. Okay, so there are 2 layers form. Nanti kita tengok apa yang 2 layers tu. Okay, beside that cloudy solution form. Within 5 to 10 minutes. While tertiary pun sama observation dia. Okay, you akan nampak ada 2 layer juga. Satu jernih dekat atas, satu yang keluar tu dekat bahagian bawah. Okay. And then
cloud dissolution form immediately. Okay, ataupun instantly. So yang ni tak wujud langsung lepas 10 minit, primary. Secondary jadi cloudy tapi ambil masa 5 hingga 10 minit. Yang ni instantly. Okay, untuk observation dia gunakan sodium dichromate. So untuk primary boleh oxidize. So ini boleh oxidize, boleh tak boleh oxidize. So orange colour remain unchanged. Okay, primary and secondary can be oxidized. Apa kita nak tunjukkan? Orange colour turn to green. Ini pun sama. Okay, sama. Next, state the suitable reagent used as a confirmatory test for phenol. Okay, boleh gunakan bromine water atau gunakan FeCl3. State the expected observation for confirmatory for phenol. Okay, kalau kita gunakan ini phenol lah. Saya tunjuk equation terus. Kalau you react dengan bromine water, you akan dapat two, four, six. Plus, so you akan nampak dia ni wujud sebagai white precipitate. Okay, boleh juga gunakan phenol dengan FeCl3. Ni ulang balik lah. Okay, this one is dia punya cara tulis. We get purple complex solution yang berwarna purple. List 3 precaution. Bukan 3 je, 4 saya dah bagi tadi. Okay. Okay, habis. Right. This one, important thing. Draw and give the IUPAC name of the structure A and B. IUPAC name A dengan B. Oh, ni produk dia. Okay, so sekarang apa yang terjadi? Ini Lucas lah, untuk Lucas. Lucas reagent consists of concentrated HCl dan zinc Cl2. So apa dia buat adalah OH ni dia substitute. OH ni dia substitute. So kita akan dapat structure A like this. OH dah keluar, Cl yang masuk. And then you nampak ni, OH keluar. OH yang keluar ni pergi bergabung dengan H ni. So dia akan jadi H2O. So sebab tu produk tu you dapat A tambah dengan H2O. So ini kita panggil dia apa ni? Haloalkene. Haloalkene. Haloalkene adalah alkene yang ada halogen. Okay, so ini kita panggil dia apa? Cyclohexane. So parent dia nama cyclohexane. 6 carbon tapi dalam bentuk cyclo, so cyclohexane. Tapi dia ada substituent iaitu chloro. So chloro cyclohexane. Word dengan word gabung. So the IUPAC name of A is chlorocyclohexane. Chlorocyclohexane ni sifat dia adalah dia tidak larut dalam air sebab dia tak boleh make hydrogen bond with water. Okay, remember that bila alkohol react dengan Lucas reagent, kita akan dapat haloalkene chlorocyclohexane ni dengan water. Tetapi dia
Sebab tu kita boleh nampak, since dia tak larut, sebab tu kita akan nampak cloudy solution. And satu lagi clear. Clear ni merujuk kepada water form. Okay. So ini yang chlorocyclohexane tu lah. Boleh? Okay. Setelah. So ini adalah secondary alcohol. OH bonded to this carbon. This carbon bonded to one carbon, two carbon. So dia secondary alcohol. Okay, this one is secondary alcohol juga. Okay, dia undergo oxidation and then heat. Dia letak dalam water bath. Oxidation adalah, apa ciri oxidation? Oxidation. Add oxygen ataupun remove hydrogen. Kamu dah belajar dalam elektro kan? Apa ciri elektro? Ciri oxidation. Increasing oxidation number. The number of oxygen bertambah. Satu lagi ciri kalau dia undergo oxidation adalah the loss of hydrogen. Loss of hydrogen also ciri bagi oxidation. So apa yang kita buat? Sebenarnya dia loss hydrogen tau. Okay, carbon ni bila kita cukupkan 4 bond. Okay, let me clear this one first. Carbon ni ada 4 bond. Bond yang keempat adalah hydrogen. So apa dia buat? Bila dia undergo oxidation, the hydrogen is removed. Bila hydrogen remove, so apa yang tinggal? Kawasan lain, hydrogen ni kita tak usik. Kita usik sesuatu yang berada di functional group saja. So since kita remove the H, both of the H, carbon ini tinggal O je. Dan dia tak cukup bond. O tak cukup bond, carbon pun tak cukup bond. So apa yang kita buat adalah we make double bond with the O. Okay. So boleh tak nak kena saya repeat? Okay, this one is to avoid you to hafal everything. Tak, saya tak suka hafal sebab you ada banyak benda you nak kena ingat. Primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. Itu baru alcohol, belum lagi carboxylic acid, belum lagi aldehyde ketones. Okay, so berpegang kepada konsep oxidation tu buat apa? Either we add O ataupun kita remove remove hydrogen, or we can do this together. Depends on the condition, the alcohol apa. Okay, in this case, secondary alcohol got one hydrogen. So oxidation is removing hydrogen. So boleh remove hydrogen, remaining CO. So O tak cukup bond, carbon pun tak cukup bond. So dia jadi double bond O. Therefore, we can make conclusion that, so benda ni nama apa? Cyclohexane, ada carbonyl, so dia adalah ketone. C double bond O dekat tengah-tengah ketone. So cyclohexane bila berakhir dengan ketone, dia akan jadi cyclohexanon. Ini nama dia cyclohexanon. Okay. Boleh? Tak boleh tak apa. Nanti kita go through lagi. Okay. So saya faham benda ni baru lagi kan untuk you all. Okay, next. Number 2. Cuba tengok dekat sini. Okay, we go through together. The experiment are carried out on alcohol. Formula dia 5C5H11OH. Okay, based on the which has several isomers. Maksudnya dia boleh hasilkan primary alcohol, secondary, tertiary alcohol semua kan. Based on the information below, deduce the class of alcohol C, D, E. Okay, dia nak apa? Deduce the class of alcohol. Draw the structural formula and give the IUPAC name for C, D, E. Okay. The reaction of alcohol C with Lucas reagent give a cloudy solution immediately. Immediately means it is ciri bagi
tertiary alcohol. Okay, so apa yang kita boleh buat kalau deduction? Dia adalah, tekaan kita adalah C is tertiary alcohol. Kenapa dia tertiary alcohol? Sebab dengan locus, it form cloudy solution immediately. Okay, so sekarang lukis tu kemudian. Okay, D pula, turn orange colour of hot acidified ni to green, meaning that it is positive lah, sebab daripada orange jadi green, and give cloudy solution within 10 minutes upon mixing with Lucas. Okay, kalau dia buat oxidation, untuk oxidation test, okay, ni simbol O lah, malas nak tulis kan. Okay, dia positif lah kan, orange to green, so it can be primary or secondary alcohol because tertiary cannot oxidize. After that, for when we do Lucas, we got give cloudy solution bila 10 minit. So itu adalah apa? Ciri apa? Ciri primary ke ciri secondary? Sekarang kita confuse antara primary dengan secondary. Since kita dah undergo dengan Lucas and then tunggu sampai 10 minit, dapat. Bila 10 minit, dapatlah cloudy solution. So itu adalah ciri secondary. Therefore, D is secondary alcohol. Alcohol E pula, color of hot acidified from orange to green. Okay, but no cloudiness. Kalau oxidation menunjukkan dia primary, secondary alcohol. Sebab apa? Orange to green, positif kan? Tapi dengan Lucas, no cloudiness after 10 minutes. Dah tunggu 10 minit lah pun tak jadi cloudy. Kalau secondary tadi 10 minit ada cloudy, sekarang 10 minit tiada cloudy. So kita boleh anggap dia adalah okay, bukan D, E lah. E is primary alcohol. Ada oxidation tapi dengan Lucas negatif. So itu adalah ciri primary alcohol. Okay, sekarang kita cuba lukis structure ini. Mana tadi? Ni C5H11OH. Kita nak lukis tertiary alcohol. Macam mana nak lukis tertiary alcohol? You buat dulu. This is the carbon bonded to the OH. Okay. Macam mana carbon ni nak jadi tertiary alcohol? 1, 2, 3. Okay. So dia dah jadi carbon OH ni dah jadi tertiary carbon. Lepas tu OH attach to tertiary carbon. Sekarang kita dah lukis 1, 2, 3, 4 carbon. Sekarang dia nak 5 kan. So tak kisahlah nak letak yang kelima tu di mana-mana sahaja adalah sama. Tak ada masalah. Okay. So inilah structure dia. Check balik number of carbon and hydrogen. Mesti dapat C5 H11OH. Okay, D. Ni structure apa ni? C kan. Structure D pula. Dia adalah, kita dah decide dia adalah secondary alcohol. So ni OH that bonded to the secondary carbon. So macam mana dia nak jadi secondary carbon? Dia mesti attach kepada dua lagi carbon. Sini hydrogen. Therefore, this is secondary carbon. So this alcohol is secondary alcohol. Kita dah guna 3 carbon. The remaining 2 carbon is up to you whether you want to put. You nak letak 2 dekat sini ke? You nak letak sebelah, seorang satu sebelah kanan sebelah kiri pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Okay.
So this is the structure of D. Tak kisah you nak buat macam mana, as long as 5 carbon and then it is secondary alcohol. Next, primary alcohol. Nak jadi primary senang je lah. OH. Bonded to primary carbon. So kita dah buat 2 carbon. The remaining nak letak berapa carbon? 5 lagi 4 kan? 3, 4. So total 5 carbon. Okay. So this is structure of E. Boleh? Okay. Tengok macam mana sebenarnya kita buat classification of carbon. Actually kita masuk dalam lab, kita buat macam ni lah, antara Lucas dengan oxidation. Kita buat 2 sekali. Lepas tu unknown tu kita tengok lah apa ciri setiap unknown tu. Kita buat observation. Observation bagi Lucas dan observation bagi oxidation. So apa yang kita boleh buat conclusion? Okay. Number 1, class of alcohol. Kita belajar class of alcohol ada 3. Number 2, you boleh differentiate bukan saja between of the class, but you can differentiate aliphatic alcohol versus aromatic alcohol. Kan? Okay, macam mana nak bezakan aliphatic alcohol dan aromatic alcohol yang menggunakan bromine water ataupun FeCl3. Yang ketiga, primary alcohol bila react dengan, okay, saya buat simbol macam ni lah. Okay, primary alcohol dia react dengan Lucas reagent, zinc Cl2 HCl. So R OH tu akan keluar dan masuk Cl. So plus water. Where does the water come from? OH and the H from the acid, H2O. Okay, sebab tu kita akan dapat 2 layer. Okay, lagi. So ini kita panggil dia halo alkane. Halo alkane tidak larut dalam air, sebab tu kita dapat dua layer. Okay, perkara yang keempat you belajar adalah oxidation of alcohol. Primary alcohol oxidize akan dapat carboxylic acid. This is the product. So nanti you boleh belajar lebih detail lah dalam lecture alcohol. Secondary alcohol tadi saya tunjukkan, bila dia oxidize kita akan dapat apa? Ketone. Okay, memang fix produk dia, kita akan dapat oxidation of secondary alcohol akan dapat ketone. Okay, while tertiary alcohol bila oxidize tak ada, sebab dia tak boleh oxidize. Kenapa tertiary alcohol tak boleh oxidize? Okay, R tu adalah alkyl lah, carbon chain, OH. Remember that proses untuk kita buat undergo oxidation adalah removing hydrogen macam tadi kan. Remove hydrogen. If we remove this hydrogen, oksigen tak cukup bond. Tapi kalau kita buat bond antara carbon dengan oksigen, can you count how many bond around the carbon? 1, 2, 3, 4, 5. Dah jadi 5 carbon. So dia hanya buang 1 saja hidrogen. Sepatutnya dia buang 2 hidrogen, tapi dia hanya ada 1 hidrogen. So disebabkan carbon OH ni hanya ada 1 hidrogen, sebab itulah tertiary alcohol tidak boleh oxidize. Faham tak? Okay, tak apa, saya bagi masa untuk balik study balik alkohol ni. Tengok, and then saya bagi masa untuk kamu siapkan benda ni. So cuba buat sebagai latihan berpandukan apa yang saya dah bagi. Okay, you tengok balik dan cuba jawab pesan. Boleh? Ada masalah?
Okay, cuba praktis buat sendiri so that you bagi kat saya nanti saya akan betulkan, saya akan semak untuk eksperimen ni. Okay, now decide bila nak hantar. Should be 1 week from now. Hari Rabu depan. Hari Rabu depan lah. Hari Selasa depan. Ya, so that weekend you boleh buat. Okay, that's all for today's. So itu saja untuk lab kita dan see you next week. Bye. Thank you, madam. 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 Welcome. Thank you, madam. You're welcome.